السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع بألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى من Chapter 2 اللي يحمل عنوان Methods of Drug Discovery. ال FDA definition of the new drug. A new drug is any drug that is not recognized as being safe and effective. In other words, مو شرط النيو دراج يكون نيو كيميكال entity. أي change بالformulation والmethod of manufactures may cause changes lead to alter therapeutic efficacy and or safety of product. Again, the FDA the new drug not restricted to the new chemical entity. Any changes أي تغيير بالformulation and method of manufacturing may cause changes in the therapeutic efficacy and or safety of a product. أي تغيير بالformulation بالmethod of manufacturing of drug ممكن يطلع لي new drug. مو شرط لي new drug according to the FDA يكون هو عبارة عن شنو new chemical entity. أي تغيير بالformulation الميثود of manufacturing أنا أعتبره new drug. To judge whether a drug is safe and effective. طبعا احنا target to introduce a drug with safety and effectively. يعني لازم يكون safe, not harmful to the body, at the same time is effective. لازم شنو نسوي حتى نسوي judgments إنه الدرج safe and effective. Study how a drug absorb, distribute, store, metabolize, excreted. Scientists develop a study conducting outside living body using cell and tissue culture and computer program. طبعا بداية الدراسات حتى نتأكد الدرج safe and effective تجرى خارج outside living body. شو يستخدمون السيل كلتشر أو شنو أو الكمبيوتر بروجرام كبداية. بالسيل كلتشر شو يعطيني؟ سيل كلتشر use increasingly to see toxicity before animal testing, while computer model help to predict the property of substance and their probable action in the living system. That is mean pharmacological activity. الكمبيوتر انتوا تعرفون طبعا احنا كل molecule of drug عندها structure pharmacological effectiveness properties. فالكمبيوتر ساينس يساعدنا على هذه الخطوة. Pharmacology term can be expanded to include properties, biochemical and physiological effect, mechanism of action, absorption, distribution, biotransformation, and execution. Pharmacodynamic. As you know, pharmacodynamic, the study of biological and physiological effect of a drug and their mechanism of action. In other words, pharmacodynamic mean mechanism of a drug action inside the body, mean the effect of a drug on the body, while pharmacokinetic study involve, as you know, absorption, distribution, metabolism, excretion. In other words, the effect of the body on a drug. While clinical pharmacology apply pharmacological principle to the study of the effect and the action of a drug in human اللي أسميه clinical pharmacology. Okay. Receptors. What do you mean by the receptors? Receptors like active center of enzyme. Receptors هو المكان من الإنزيم اللي بفانكشنال جروب like carboxyl, amino, sulfhydryl, phosphate, and similar reactive group oriented or in the cell in the parting complementary to that of a drug. In other words, receptor هو الactive site اللي الدرج to be effective must be bind with the receptor. طبعا type of the binding either ionic, covalence, and other relative weak reversible bond. Covalent is involved and the drug
effect is then slowly reversible. انتوا تعرفون الإفكت either reversible or irreversible. لما تكون covalent معناتها البوند تكون strong، معناتها عندي reversible effect. Okay. There is a relationship between the quantity of a drug molecule available for interaction and capacity of specific receptor sites. As you know, the number of the receptors limited اللي موجودة داخل الجسم، فمعناته إنه إذا كان when receptors are saturated the effect of specific interaction are maximum. لما كل الدرج موليكيول اللي موجودة ترتبط بالريسبترز معناته شطاني maximum effect، معناته شطاني maximum effect. So any additional drug present as in circulation are not participating interaction severe as reservoir. العدد الموليكيول أو في دراج اللي تبقى هتكون أزوات as reservoir معناته كمخزن. لما يصير detached بين الموليكيول والريسبتر ترجع ترتبط حتى تعطيني الفارماكولوجيك activity. When we have two drug in circulation، لما يكون عندنا two drug in the circulation in the biological system may compete for the same binding site, with the drug having stronger bonding attraction for the site generally prevalent. Already bound molecule of more weakly bonded drug may be displaced. طبعا نعرف إذا عندي two drug molecule combined to the same site of the enzyme، السترونج اللي يسوي strong bond هي اللي تبقى، وش يسوي display of the molecule that form weak bond. طبعا وين تروح للcirculation. Certain cell within the body capable of binding drug without effects. مو شرط كل molecule ترتبط بالإنزيم تعطيني pharmacological effect. ممكن ترتبط bind with the receptor without any effect. بهذه الحالة شو نسميها؟ it is act as a carrier. It is act as a carrier and may be important to the drug transport to active site or to the site of drugs biotransformation and elimination. تعتبر نواقل للدرج موليكيول، يعني تحملها من السيركوليشن إلى شنو؟ إلى الأكتيف سايت أوف إنزيم، إلى الريسبتر. أوكي. To define pharmacological profile, first of all we talk about cell culture. وقلنا cell culture هي outside living cell، واستخدمها خصوصا إذا أريد شنو؟ استخدمها خصوصا إذا أريد أشوف التوكسيسيتي. ممكن وراها ممكن أنتقل للهول أنيمال اللي معناتها أنا حدور على pharmacological effects of agents on specific organ system followed by study with the isolated animal tissue. ممكن أخذ isolated animal tissue like intestine or other organ to complete my study. When the whole animal study are used to evaluate the pharmacological effect of agent on a specific organ system. Finally, study are undertaken using animal model of the human disease. بعد ما كملت كل هذه التست pharmacological test على السيل كلتشر، على الهول انيمال، على الايزوليتد انيمال تيشو، انتقل اخذ using animal model of human disease. يعني معناتها انه شنو اخذ مثلا اذا ادرس على الانتي هايبرتنسيف دراج، يعني معناتها اني اخذ animal model ايش بي hypertension حتى اني اشوف for which the compound is considered drug candidate، أشوفه يشتغل على هذا الديزيز. That is okay. Cell culture, whole animal, isolated animal tissue. لما كملت هذه الدراسة انتقل إلى الanimal model of human disease، إلى الanimal model of human disease، يعني الanimal اللي carrying the disease. Most animal testing is performed on small animal. طبعا نشوف دائما الانيمال تيستينج تجرى على السمول انيمال، اغلبها شنو؟ ماوس ورات. for number of reasons. ليش اختار السمول انيمال؟ عندي different reason like cost. دائما تكلفتها المادية تكون اقل، low cost.
availability متوفرة وبشكل يعني available. small amount of drug required for study. انتوا تعرفون احنا الدوز of drug نحسبها according to the body weight، وبما انه هي small فمعناتها انه ايش حتحتاج small amount of drug. fourth, the ease of administration. بكل سهولة أقدر أعطيها by different routes like oral, inhalation, intravenous, and so on. However, the final pharmacological and toxicological study, 2 or more animal species are used. بالtoxicology وبالpharmacological study ال FDA تفرض علينا إنه نستخدم 2 animal species include rodent اللي قلنا عليها هي الماوس والرات وanimal from the other order. الدرج are study at different dose level. ليش الدرج دائما أدرسها at a different dose level؟ أدرسها at different dose level، يعني مثلا low dose, medium, high dose. ليش؟ حتى أحدد to determine effect, potency, toxicity. effect, potency, toxicity. That is the reason why drug are studied at a different dose level to determine effects, potency, and toxicity. Final pharmacological and toxicological study, as mentioned in the previous, 2 or the more animal species are used as required by FDA. ال FDA تفرض إنه نستخدم 2 animal species. Like what? إذا دا أدرس الهايبرتنشن لازم أستخدم الدوكس and rats. إذا دا أدرس الريسبيراتوري effects لازم أدخل الدوكس and جينابكس. إذا دا أشتغل على الدايريتكس أكتفي بالدوكس. إذا دا أشتغل على البلد coagulation rabbit. For the control nervous system study mice and rat. Okay, toxicity deals with the adverse effect. That is mean when I talk about toxicity I talk about what? Adverse effect. drug toxicity study undertaken to determine. ليش أسوي toxicity study؟ حتى أحدد substance toxicity with the short term acute effect or long term use chronic. احنا نعرف short term شو نسميه acute والlong term use نسميه chronic effect. To determine the specific organ toxicity. الدرج شو يسوي toxicity لأي organ. The mode, size and degree of toxicity, dose, response relationship, gender, reproductive, teratogenic toxicity, carcinogenic, genotoxic potential. كل هذه تقع تحت منه هي adverse effect of what? of drug molecule. Initial toxicology study are conducted on the rodents مثل ما قلنا small animal. فممكن أنا شنو ممكن أول ما أبدي toxicity study on what? Toxicity study was carried at what? On the rodent. Another animal usually dog. عندنا هسه نشرحها in details. عندنا acute short term toxicity, subchronic, chronic, carcinogenicity, reproductive study و mutagenicity. First of all we begin with what? Acute or short term toxicity study. مثل ما قلنا الacute هو عبارة عن short term toxicity. أستخدمه ليش؟ to determine toxic effect of the test compound administered in the single dose. It is a short term or acute. لذلك إيش أستخدم single dose أو multiple dose over a short period usually single day. يا أما أستخدم single dose أو أستخدم multiple dose بس still at a single day ليوم واحد. This compound administered at different dose level. مثل ما قلنا أعطيه at a different dose level with the toxic sign observed. ليش؟ onset, progression, severity, mortality and rate of incident. Those are ranged to find largest single dose of this compound that will not produce toxic effect. ليش أسوي ranging للدوز؟ أعطي at a different level حتى أحدد largest
single dose اللي will not produce toxic effect، يعني أعلى جرعة أقدر أستعملها without any toxic effect without any adverse effect. dose level at which severe toxicity occur. شنو هي الدوز اللي ممكن أحصل بها على شنو severe toxicity occur. intermediate toxicity level. the animal observed and compared with the control for. دائما من أسوي الدراسة عندي شنو control animal يعني control animal. what do you mean by control animal؟ and من animal control not drug was given، يعني ما أعطي drug، هذا الكنترول. وأراقبهم اثنيناتهم لازم يكون التستد والكنترول for eating and drinking habit, weight change, toxic effect, psychomotor change, any other sign of onward effect usually for 30-day post dose period. أظل أراقبهم لمدة 30 يوم بعد ما أعطي الدوز. again معناته إنه أنا حقسمهم إلى كنترول وإلى تست. الكنترول إنه شنو ما أعطيهم درج بس أظل أراقبهم. احتمال هذا التوكسيك إفكت اللي دا يصير مو من الدرج، من الكونديشن اللي هم اللي عندهم الإيتينج الدرينكينج سايكوموتور تشينج and so on. وبالنسبة للتستات اللي أنا دا أسوي الأكيوت أعطي large dose single dose are ranged to find large single dose level which severe toxicity occur والintermediate. اوكي، خلال هذه المدة الدراسة اللي هي قلنا 30 يوم ايش اخذ؟ stools and urine sample are collected, clinical laboratory tests performed to detect change in the clinical chemistry and the other change that could indicate toxicity. أسوي فحوصات أشوف إذا أي toxicity صارت. when they occur animal death are recorded. في أي حالة صار عندي death بأي animal ممكن أسوي لازم شنو studies by histological and pathology and statistically evaluated on the basis of the dose response, gender, age, interspecies and interspecies finding and against laboratory control. أوكي، انتقل بعد ما كملت الأكيوت انتقل للسب acute or subchronic study. Animal toxicity study 2 weeks of the daily drug administered at 3 or more dose level. again هذاك ايش قد استمرينا بيها؟ يوم واحد. هنا ايش قد نستمر بيها؟ 2 week. هناك احتمال نعطيها single dose or multiple dose for one day. هنا شنو عندنا 2 weeks of the daily drug administered at 3 or more dose level. بدينا شنو نعطي dose level to the 2 animal species. دخلنا 2 animal species are required to support the initial administration of single dose in a human clinical. okay. chronic. الكرونيك drug given to the human for week. بالكرونيك يلا أبدي أنتقل المن للهيومن for week or more. animal study of 19 to the 180 days. animal study for the 1 year. some animal toxicity study lasts 2 years or longer. carcinogenicity study carried out in limited number of the rat and the mouse strain when there is information on spontaneous tumor incidence. لما أكو spontaneous tumor incidence أنا أسوي carcinogenicity study done with the female and the male animal using high, intermediate and a low dose over a 90 day. Also, I have reproduction study. Any effect of a drug on mammalian reproductive, embryonic development, multi-generation effect, anti-teratogenetic reproductive study تكون on the rat. In embryo toxicity rabbit is study in addition to rat. Okay. Genotoxicity and mutagenicity study performed to detect the effect on the gene mutation or cause a chromosome or DNA damage. بهذه الدراسة ايش استخدم؟ strain of salmonella are routinely used in assay to detect any mutation. طبعا انتم شايفين اللفلت مالت اي drug product
يكتب بيها جينيتوتوكسيسيتي، سايتوتوكسيسيتي، يكتب بيها هواية معلومات. هاي المعلومات منين ماخذها؟ ماخذها من الاستدي، ماخذها من الدرج ديسكفري السكيم اللي أول ما بدنا شرحنا. again احنا البري كلينيكال ستدي also involve بري فورميليشن ستدي. شو يدرس بالبري فورميليشن ستدي؟ البري فورميليشن ستدي يدرس بها solubility, partition coefficient, dissolution rate, physical form and stability. خلينا نشوف كل واحدة من عندهم ايش تعني. What do you mean by the drug solubility? As you know, a drug administered by any routes must possess aqueous solubility for systemic absorption and therapeutic response. حتى أي drug molecule يصير لها absorption from any site of the body must be in aqueous solution. لازم تكون aqueous solution to be absorbed and give biological response. Poorly soluble compound have incomplete absorption, thus produce minimum response. إذا الدرج ما كان عنده adequate aqueous solubility cannot be absorbed. وين ما يكون cannot be absorbed معناتها cannot give minimum response، ما يعطيني response. This solution largely related to what? Largely related to the solubility, the speed a drug substance dissolve in the media called dissolution rate, speed. The solution constant and partition coefficient can provide indication of drug absorption. Physical form. The physical form, as you know, لما الدرج يكون in the solid state either present، هاي معلومات نعرفها من الفيزيائية، either present in crystal or amorphous. شنو الفرق بين الكريستال والامورفوس؟ الامورفوس هو random arrangement of molecule. الكريستال هي تكون شنو؟ كريستالين لاتكس، يعني تكون منتظمة بشكل مرتب. زين، هذا شنو الفرق بيناتهم؟ دائما الامورفوس يعطيني high water soluble than crystal. معناته شنو حيأثر على dissolution rate especially for drug with the low water solubility. من يتقل dissolution rate معناته قلل pharmacological activity. اوكي، فبعض البحوث الصيدلانية تعتمد على شنو؟ احول السوليد ستيت من كريستال الى امورفوس as an approaches to improve what? as an approaches to improve solubility. ومن أحسن solubility معناتها أنا إيش حسنت؟ معناتها حسنت dissolution rate. Reducing particle size increase surface area of the poorly water soluble drug and lead to what? To enhance dissolution rate. Okay. Partition coefficient considered as another parameter was studied in what? in pre-formulation study. خلي أتعرف على البارتيشن coefficient. طبعا أنا متأكدة كلكم تعرفون شنو البارتيشن coefficient. البارتيشن coefficient دائما indicated a lipophilicity of drug molecule. كل ما يزيد البارتيشن coefficient كل ما هذا الموليكيول had a high lipophilic properties. lipophilic. What do you mean by the lipophilic? معناتها solubility. Lipophilic means solubility in what? Lipophilic means solubility in oil phase. فأنا إيش أسميه؟ partition coefficient. To produce pharmacological response, drug molecule must cross biological membrane of protein and the lipid, which act as lipophilic barrier to the many drug. بالdissolution وبالsolubility إيش قلنا الابزوربشن of drug occur in what? in solution form. يعني الدرج لازم يكون بس بأكيوس solution حتى الجسم يقدر شنو؟ يسوي له absorption. زين، هذا البارير اللي ينتقل من خلاله الدرج طبيعته شنو؟ طبيعته ليبوفيليك بارير. وطبعا انتم تعرفون هذا الليبوفيليك بارير حتى يعتبر الدرج موليكيول لازم يكون الدرج موليكيول عندها certain lipophilic properties. in other words لازم الدرج موليكيول شنو؟ عندها balance between lipophilicity
اوكي مثل ما قلنا البارتيشن coefficient هو measure lipophilic properties of drug molecule. شرنا قبل شوية قلنا انه لازم الدرج يكون عنده certain water solubility to be absorbed لانه ما يصير له absorption الا اذا كان بالsolution form، ولازم يكون عنده also lipophilic properties to across biological membrane. In other words, drug must have lipophilic hydrophilic properties, the ability of a drug to penetrate this barrier based on lipid solubility. Okay, the absorption depends on the lipid solubility while the solution depends on the aqueous solubility. Versus aqueous phases, partition coefficient is measured distribution in the lipophilic hydrophilic phase system and indicated its ability to penetrate biological multi-phase system. Stability. Chemical and physical stability of a drug alone and when combined with the formulation component is critical to preparing successful pharmaceutical product. أي pharmaceutical product أنا أحضره من أهم صفاته لازم شي يكون chemical and physical stable. must be chemical and physical stable، يعني بمعنى آخر يكون stable constant concentration، ما يتغير هذا الكونسنتريشن، ما يصير بي hydrolysis، ما يصير بي oxidation، حتى شنو لا يفقد خاصيته الفارماكولوجيكال activity of drug. drugs destroyed by hydrolysis طبعا عندنا different type of stability. degradation either by hydrolysis by oxidation. drug destroyed by hydrolysis protection شو نسوي against moisture in formulation processing packaging may be required to prevent decomposition، ولازم يكون موجود بالليبل instruction for use and storage assuming product expiration date and packaging and shipping. okay. during phase 1 اوكي احنا مثل ما قلنا الكلينيكال ترايل عندنا phase 1 وphase 2 وphase 3 والphase 4 هو اللي يكون after post marketing. شلون اصرف الدواء during phase 1 study؟ oral drug capsule are employed containing active ingredients alone. شلون اعطيه للدراج؟ اعطيه as a capsule يحتوي فقط على الاكتيف ingredients. هذا during what؟ during phase 1 study. excipients include in formulation for phase 2 trial. لما انتقل للفيز الكلينيكال phase 2 معناته انا ايش احط وياه excipients studied drugs absorption distribution metabolism excretion undertaking. during phase 2 the final dosage form is selected and developed for phase 3. again during phase 1 capsule contain only active ingredient alone. during phase 2 additive was tried to add it. at the end of the phase 2 final dosage form must be prepared to develop for phase 3 trial. this is formulation that is submitted to the FDA for marketing approval. لأنه بنهاية الفيس 3 لازم أني وين أتحول للفيس 4 اللي هو عبارة عن شنو marketed approval، يعني انتقلت للماركتينج، بديت أسوق الدوزج فورم. drug effect in population sample. certain drug may produce more than one effect depend on the dose. بعض الأدوية تعطينا more than one effect تعتمد على شنو؟ تعتمد على الدوز level. as example low dose of barbiturate produce sedation whereas larger dose produce hypnotic effect. إذا أخذت low dose of the barbiturate شو يسوي لي sedation، لكن لما أزيد الدوز إيش يعطيني hypnotic effect. accumulation and toxicity. a chronic disorder in the old patient required concomitant drug therapy. احنا نعرف old patient اغلبهم ايش يستخدمون more than one type of drug، فلازم اني pay attention about what drug interaction and adverse effect. pharmacogenetic effect among different racial population. pharmacogenetic مرات according to the racial population يعطيني different effect while the common genetic polymorphism
mean there is a multiple form of the enzyme covering drug metabolism affect clearance from blood of the many drug used in the large patient population. بمعنى آخر إنه احتمال يطلع لي certain toxicity, certain effect in the certain population. What do you mean by the tolerance? شنو اللي أقصد بالtolerance؟ الtolerance common with the antihistamine and narcotic. After tolerance, normal response may be by suspending drug administration for a while. tolerance مقصود بيها يعني الدوز اوف دراج اللي كانت تعطيني افكت بعد ما تعطيني افكت الا اذا ازيد شنو؟ الا اذا ازيد الدوز، وطبعا هذا الى different reasons من ضمنها انه increase metabolism of this substitute. FDA review and action letter post marketing. خلصنا الليفل الفيس 3 clinical phase 3 study. Again I need to remember you that بالفيس 1 الكبسول contain only active ingredients. بالفيس 2 أبدي أضيف شنو additive or excipients. المفروض بالفيس 3 واصلة إني شنو للفاينل pharmaceutical dosage form. final pharmaceutical dosage form استعدادا شنو؟ استعدادا للفيس 4 clinical phase 4 اللي هو post marketing reporting. بالpost marketing clinical phase هو الفيس 4. زين، هل بمعنى آخر إنه إذا طرح الدوزج فورم بالسوق تبطل ال FDA follow it؟ definitely no. Why؟ لأنه البوست ماركتينج ريبورتينج of adverse drug experience annual reports تقارير سنوية يجب أن تقدم إلى ال FDA. After what? Post marketing. Failure to make required reports may lead to FDA withdrawal of approval or marketing. أي خلل بتقديم أو أي تأخير بتقديم these reports تضطر ال FDA إلى أنه شو تسوي؟ withdrawal، تسحب الابروفال for the marketing. In other words إذا ما كانت تقارير كافية بسلامة الدواء والadverse effect إنه تضطر ال FDA شو تسوي؟ withdrawal of approval، يعني تسحب الابروفال of drug. Okay. Supplementing new drug application. What do you mean supplementing new drug application اللي تعطيها ال FDA any required for any change in the method of synthesis, change in the formulation, use of the different facilities, change in the container and the closure system, extension of the expiration date, any labeling changes. أي changes بالليبل، أي changes بس method of synthesis anything بالcontainer بالexpiration date بالexclusions مهما يكون simple أحتاج شنو؟ أحتاج إلى فشي يسموه supplementing new drug application. supplementing new drug application يعني إذا تحتاج تغير الشركة الليبل، إذا تحتاج تغير الكونتينر، إذا تحتاج تغير الكلوزر، لازم تحتاج change in formulation، لازم شو تسوي؟ تسوي supplementing new drug application. طبعا هذه تاخذ منين؟ تاخذ من ال FDA. هنا نكون خلصنا الدرج ابروفال اللي هو شرح شابتر 2 موجود بأنسل، وطريقة شرحناها من بداية مع النيو كيميكال انتيتي إلى البوست ماركتينج، فتشوفوها هي طريقة مو سهلة، مثل ما قلنا تاخذ 15 سنة موزعة بالستيجز اللي موجودة. إيش قد تدخل بري كلينيكال ستادي، بري فورميليشن، كلينيكال توكسيسيتي ستادي، كارسينوجينيستي، وايد دراسات متعددة. ومثل ما قلنا إنه الدرج ديسكفري والأبروفال ما يعتمد على تخصص واحد، يحتاج تضافر جهود تخصصات عدة إلى أن أوصل إلى هذا الفاينل فارماسيوتيكال دوزج فورم اللي موجود بالصيدلية. عرفنا إنه الموضوع مو very simple، يراد له فولو أب هواية، يراد له ريبورتس هواية، يعني حتى بوست ماركتينج ال FDA إذا ما كان عندنا continuous annual reporting، إذا ما كان عندنا تقارير مستمرة، أي adverse effect، أي شيء صار، ما تسحب الابروفال اوف ات. فطريقة تصنيع الدواء وتصنيع الجرعة الدوائية ليس بالأمر السهل.
ليس بالأمر السهل، كله يكون under what؟ كله يكون under organized under organization، وهذا الorganization definitely جدا مو سهل. أتمنى إنه أخذنا فكرة واضحة عن الدرج أبروفال. بدينا من السكيم أوف درج أبروفال وشرحنا من السكيم أوف درج أبروفال، وشرحنا شنو؟ شرحنا الديتاس اللي موجودة كلها بها. محاضرة الشابتر نمبر 2 هو نيو بالنسبة لنا، هو مو نيو يعني المعلومات اللي بيه هي أغلبها collected، لكن بحد ذاته هو يعني interest، هو عبارة عن interest. بالختام أتمنى لكم كل الموفقية، ومثل ما أنهي محاضرتي في كل مكان في كل وقت، أوكي، مثل ما قلنا إنه بهذه نكون نهينا الدرج أبروفال، ومثل ما حكينا هي عملية مو سهلة، لكن عن جد تبين لنا مدى أهمية الفارماسيوتيكال دوزج فورم، وش قد استبات يلا أقدر أوصل للفاينل دوزج فورم. ونهاية أنا أتمنى أي سؤال أو أي استفسار عندكم تعلقوا لي أو نتفق على ميتينج حتى نشرح ونوضح كل شيء. أستودعكم الله وفي أمان الله، مع السلامة.